Yashan Samuasi de free Ghana man penny yera His Excellency John Dramani Mama na share na send ye di home commode chire mo no Council of State ya badwoko wonom e na dan de no betu man penny for efa na mamu ehu nsem na mantem bia e be ya na musini baako ya asante mantem de ye so enura ne ne ansan ya no na enumo no e chire na man penny so ahwe na atemuafo na Supreme Court judge wo na homigye mu prosi penny wo na homigye mu soja penny wo na homigye mu sam pennyfo we ya omo ma homigye mu na wayi baako na waka mu nyina abomu amomobofua no mabetunifo ewo saa kwan no so na enra ena bibia to na kwan mu a saa mpanifo ya ombetunifo Council of State no ebo anofo ntoto ne sade from no bankasie mu a ono so hwe ede omo afena hye omo nsam wo mo saye na ode to omo nim se di bread ya hye omo nsa no eyade emu oduru ye pa se wo na obetu mampanifo de na eyade ya na emu eduru mampani ahye ye mpanifo ebo no ahye omo nkran ne so se omo hwe se omo ben no ombetoto niema amaniema agana fo hia yiyedie niema ye ndadwene no no mo de beso mani so na bra bi ombetu ho nkomo empanifo aka se de otwa sanim se na chirachia ene nti obi otu na mo bi na se bi afonso be mo ampanifo ntempa no mo ati no na mo akire ne se bi papa aha wo de na mo e bi a hetro na mo atene na fa kwan pa so na abo ama se ne opese Ghana man etimi di ye tumpon no watimi ehu sa mpempenso no no de eduru ho. Demand nothing less than selfless service, constructive dialogue, and unwavering patriotism. Our nation faces complex challenges, including economic distress, social cohesion issues, and the need to strengthen our democratic institutions. In addressing these issues, your voices must be heard not in mere rhetoric, but in insightful, actionable, and transformative guidance that will propel our nation forward. As you take your oath of office today, I urge you to be guided by the principles of integrity, objectivity, and above all, the national interest. Let your deliberations be marked by sincerity, your advice be rooted in wisdom, and your service be inspired by the supreme welfare of the people of Ghana. Ourselves in demand nothing less wo Ghana man penny yera mahama hye na enra wono mpa odwumade bi hontoma ewo from mantamo ho ewo voter region de ho ena adwumade ni nyina tipo eni so my Ghana ngomasuam nsem no empempenso a yaduru ewo ngomasuam nsem de na mpa aban ne mpanifo betimi ayede aka ho aboa amasinto ena afenchini wahyew bi a ewo Ghana ngomasuam nsem no ebetimi ahani yi na kwa na yaboa ama Ghana ngomasuam nsem etimi adiye ne sa so nti Ghana man penny ni ahye mo ngomasuam nsem so no wo mo ato mo nsa ede afrani mdifu akukudam ene wo mabobel ewo ngomasuam nsem so mu nyina mra na wo mo kohye mo ewo framantem no mu nso adwen obi afani nim de ne nyansa emeboa sede be ya no achi no ebeboa nyansa na afinim de ne nyina no na yahwe de ebeboa ma Ghana ngomasuam nsem akoyie no ne de no so to akwa mu na yetimi akon ede akoy anim Ghana mampani enya akonya kasa yedi kan no ode ade srede kase de ma asofo mpanifo Christian Council of Ghana ena fe ya papa no Roma for asofo mpanimfo se osere wono mo adase nhie mu no na wosenka oto onsafre mo ewo mesan so ba Ghana ha no mo a Anglican, Methodist, Presby, CAC omo biebie suku ha do woni nyina ebo ana so ni nyina mu no omo afro no mo a wonfa enche mampani de tudwa se enani so de hunu yie pa se oba no Ghana ngumasuan wonsem betimi agina yie na aboa ma ye ma no daache atimi adi yie pa na dabi ye nyankyirima ama wonom abehwe oman so bra empanifo nso yeni ho. Today we begin an important journey of consensus building on an important sector, and that is education. For many years, we've watched the standards of our education suffer significant decline, and we have individually and collectively expressed our various views on how we believe the problems bedeviling the education sector can be addressed. What we have, however, lacked has been a unified platform on which the various shades of opinion and perspectives can be put into a melting pot and distilled to yield the most optimal outcomes for our children. In the years preceding my coming into office, I had indicated my desire to convene a national dialogue on the best approach to giving Ghanaian children a shot at a better life through quality and relevant education. I committed to ensuring that all who are concerned about education in Ghana have an opportunity to contribute meaningfully to shaping the policies and programs.
that will deliver the kind of education we all want. I'm gratified that this has become a reality, and I stand before you today to officially open the National Education Consultative Forum with great pleasure and a deep sense of purpose. This moment marks a significant step in fulfilling one of the commitments of our 120-day social contract with the good people of Ghana. A commitment to build consensus on the urgent and necessary reforms needed to reset our education sector. Education is not just a tool for personal development, it is the bedrock upon which the progress and prosperity of any nation rests. It defines the present and determines the future of our country. Education must remain a tool for empowerment, equality, and transformation in Ghana. It is also an important instrument for social mobility. It must inspire hope and deliver opportunity for all, whether you're born in Accra or the most remotest part of our nation. We recognize that the education system we inherited has not kept pace with the needs of 21st century society and the fourth industrial revolution. As a Yedi ani chiremu ewa apomuden mu nsem kakra na soafo no na hwe Ghana apomuden ho nsem so yewura kwabena minta akando no aso na sahwidwabo so abato mpasua so no woye emrahye bidwani na enra odinani chiremu Ghana emrahye biafie mu a oman Ghana apomuden ho nsem ye ngina besisi ya no ode ho nsenkaye so ekoto ye mpanifo ni no kasa de fa cholera efie ena afa yemto yade no a eti atese na agentre ha ewo Ghana ha no eho na yewura minta akando de tu dwa so mbu nkonta no prempren no enipa baako aduanan enkono 49 ena cholera yade na ehya ase afempimie no ene aduono ena October busminimo no amasa nipa enso akra de konse do emu besa hanso ene akire nso yade aka wono mo a omoda so agina ya sabia ena afenso mu besa mpimu nsia ne akire omo a ese yade na ka o ma doctor fo chini na oti wono mo na odi wono mo ntente yewura minta akando de tubia so modin shepagu akwa so ma hyase akire radio ni TV so o ma hyase so bo ho mpane e beboa amamantama odo yade ni bi nsi mu no ebetimi ahwe ne abo manfo ho ban e de afri mu na eno achi no na yewura minta akando sa de tubia se yade bofro ba akwa sa unity enso e wo Ghana ha na eno ode atudwa se ni nyina mu no aban de shepagu akwa so se yade unity no o betimi ahwe na wono makora na o ma so ano enso e wo ho edin e de human metapneumovirus ya nipa ba ako no chiremu a aka no prempren yade a eka wahrawa na ama bia home sisi so na ama otipa waye mre ya saa yade na minta aka no chiremu a aka nipa ba ako Ghana ha no mo anokora no mo akora no ye o mo hwese ne hu betimi ato no a entra so na ensane afoforo enso ewo mu. Human metapneumovirus HMPV is a respiratory virus that can cause a range of respiratory illness from mild cold-like symptoms to severe pneumonia. While it can affect people of all ages, it is most commonly seen in young children, older adults, and those with weakened immune system. In response to recent increase in respiratory cases in China and some temperate countries in December 2024, as part of our routine surveillance, we commenced testing for human metapneumovirus HMPV this year in January 2025. So far, a total of 90 samples have been selected for testing, and only one positive case has been detected for HMPV. Yeda so agina o my Ghana mrahye biafie mu na bra yewura minta akando ekasa wie no na yewura Alexander afenyo kan efutu abato mpasua so soreye na ode to Mr Speaker nim se wadaro ma cholera efie na afayemto yade no oba mpasua so a agentre ha pa ye nipa yade ekuomo eno mo amprempro mo nya bi no ano ayeden na Mr Speaker ho sobo no ho no mo ayemfa emo aban a otiso yi ene National Democratic Congress zendi samyuko no se eye wo mo ansa so na namosanse ye to aba wie ya amamotumi dane ye no Ejanai bia omanfo ba ye omhu ye ye o mempasua so nyina no NDC mabunu no abeje ho no mo aboso a kire se omma kwan akora na obi akoya ne hu ye bi wono ma no mo de krado atutumu ya je sama eniema akoya din ye pa ne sa so ntina nam so a ama ogidi ye se cholera de no agentre ha enso e wo ne mpasua so yi asemi nam so amonum nyamfo Ahmed Ibrahim ye ono eno e banda bato mpasua so mrase bidwani enso sore se adabraka fanyoma kan apombede ho ene nkwa ho asem a ye kan wasa dane no amanyosem we nya bere a wasa obehwe
na obeto anansesem wo ha esan se nipa nkwa ho asem ne ye ka na ye ka de betimi ahwe no ya pe kwan pe betimi afa so na yade yetu ase a afi na obegina ha de abaya amanyosem se NDC mabunu akwaji wagya na bia no ntine nam so a cholera de no agentine ha ewo wo mpasua so yi. It's a health problem, and you are attributing political problem for health problem. How can that be? Health issues, and you are using political solution. Oh, leave that. But Mr. Speaker, to proceed. Yes, it is true that Professor Mills, when he took the baton from the former President Kufuor, he allowed the MMDCs to be at post for over 5 months. That was a good example. But that opportunity too was eroded by his successor. Yes. When Nana Addo Dankwa took the baton from President Mahama on 13th January, he issued a directive and all MMDCs were to vacate posts. When they came from the swearing in, by the time they returned to their districts, their positions were vacated. So ede ama abusuafo na mampani yewura John Dramani Mahama yede atomani mu se waba bonten abekire japade owo nyina ede akire adasa ani wiase afa na nyina ne Ghana fo nyina bra yede amamotumi no de ahye ne sa no na ode ne kire mo ewo auditor general soye ema okoye no na ne nantesie nyina ne se ne japade owo nyina ne ho nkontabuo ene ho amamre ne amane nyina wode abeto ye mpanifo no so animo ne ho ena mampani de to dwa se wohemu a de bra de ahye ne sa ne ma ho kwan sa amamre kwan so na fitumi eni se ne yamamra constitution ma ho kwan no ese fatasa aban dwumani bia de dibresa ahye wonsa oba abonten abekire ojapade nyina wonto ogidi yesesi ana waba no oboa ema se ne yamamra constitution ma ho kwan no wono so atimi ede atu anamon. The simple but brief, very important act of presenting my completed assets declaration forms to the Auditor General as required by Article 286 of the 1992 Constitution and the Public Office Holders Declaration of Assets and Disqualifications Act 1998, Act 550. Ghana's assets declaration regime and its related activities have often been shrouded in secrecy, and only unless in special circumstances compliance is often difficult to measure. In times past, I would privately have presented these forms to the Auditor General in fulfillment of my statutory obligation. I've taken this step of presenting these forms publicly as a way of injecting some openness and transparency into the process of assets declaration. I've always maintained that while it is all well and good to punish corruption, a more effective way of addressing the canker is preventing it from occurring in the first place. I honestly believe that if properly curated and enforced, the assets declaration process can become a sustainable tool for full compliance from them. I've asked the Chief of Staff to send word to all appointees to ensure that they declare their assets by the end of the first quarter of this year, that is by 31st March 2025. I wish to stress that any appointee failing to meet this deadline would face severe sanctions, not excluding removal from office. Even as we strive to hold past government officials accountable for their stewardship, I deem it even more imperative to enforce anti-corruption. Na enuachi no na yewura akuamoa watie ono na we Auditor General so editu dwase oda mampani asiye pa se mampani so aba na ode ehun sem nyina beto anim to no so hwanim sa ban dwumafo akanso obi abeba na japade owo no watimi ede ehun sem abetu dwase de beye wo kina bi no wie wa mamu wona so wie wa ban mu na wa japade bi amana broso nipa bi bebusa yetimi akoyi ne ahwese wakatu ya woje abosome eni mfidudu abedi wa ban mu ne betimi ato japade ne betimi aye japade a wa ne mprempren no so ana. At our end there, your form, just like His Excellency has done, you don't seal it. We are going to open it to see exactly what entries you have made. But when we are looking at it, what we are looking at is whether you have not left any blank spaces, whether you have not left,
your bank balances. Some may list all the banks that they have, but there will be no balances at it, and we will call you to come and redo it. That's the extent to which we do this. If you say you have 10 bank accounts and you bring it to us, how are we to be sure that indeed it is only 10 bank accounts that you have? If you say you have 2 buildings, what can we do to ensure that it is exactly the 2 buildings that you have? So reviewing the Constitution, as His Excellency has said, I think it's a very, very important issue that we have to take seriously. And we also support the publishing. If you submit your assets and declaration forms, we should be able to publish it freely. And the time that you are leaving office too, we will publish it to see the changes that have happened ever since you started in the office. So on behalf of myself and my staff from the Audit Service, we welcome His Excellency's wonderful idea, and whatever we can do to support, we will do. Because at our end there, we receive your form, just like His Excellency has done. You don't seal it. We are going to open it to see exactly what entries you have made. But when we are looking at it, what we are looking at is Kaseɛ wasusu auti o Kessben 92.9FM, Kessben 93.3 wo hwe enso e Kessben TV so na Kessben TV Plus. En fast like Kaseɛ mani what scientific hospital Dr. Nimo the womben penis repair se fa ya de bia beda no eye pressure na ha wo awo mu nsem ana diabetes atitire yare o de eye o prostate na kesi to Dow Johnson tentem Johnson be bransa na de achia eye ni what scientific hospital na mu nsan ade no akote ana sa o de eye typhoid obu onso na de eye ulcer na ha no Dr. Nimo esebra hepatitis B and hepatitis A, B, C me pacho bra onase shwana onase atataya eyeni what scientific hospital kasa na pampan boni de akira ko na papa yi behwe no atua ma ho so ho ato wo kumasia o watonsu Monaco junction ne adansuru abank de animhwe enkran so o mile 7 ye ben achimoto ye adwuma firi juada ko sida memenda ko no hwe wo number ne 0244 0876 870244 087687 Ajima Bedu Enterprise or the Sister Spices aba ye de aduane ema enkwan stew abomu ye de pa ye o ma hodo miensa ye wo chicken flavor, goat flavor and ye beef flavor enso ewo ho aduane bia wo ye bia so to no abonten restaurant hotels and wa fie na wo no adi a ye Sister Spices ni bi na wo hia edwa bia ben obi a remo na bodin se o pe Sister Spices so sabe kan de Kumase ye be ko Kumase adum pampa so Ketia Dubai so amedwom bantima dwom ena afi Roman Hill ho nyina kwa wo sabe ka bi enkran so CMB okan hima kwala edwa bia no a wo se per Sister Spices na won sabe kan do bia friend penifo na yemfa bi meso modudo mo e wo 0243 53 50 25 0243 53 5025 na ye beje wo so Aseda Laboratory Clinic me kan fo dia ma wo kai na hye ne so kwa ya sabia na Dr. Peso hwe na ohun yade a eha wo a ya no twum moja e de fa fidie mu ho na bia Dr. Kacho se kwa bonte na kwa twum moja bra me pacho Aseda Laboratory Clinic abeba amya ye ni nyina kama pa e dia ma wo hepatitis B yade no ye moja mu hwemu e wa ha diabetes sugar level ye hwe e wa ha pressure afi blood group a wo cycling test ni nyina no ye e wo ya so ye na hepatitis B pane nso ebobi wa se unyanya bi a ye wo ho pane a ye bebo ho ba de fru no so ba Aseda Laboratory Clinic a ye be ni nyina kama pa de ama Kumase adum Kessben Aseda House a na oba wonsa ebe company for no mahwe e de ama wo gina be na frɛ na oni eni apomodin ho komo e wo 0557 522 622 0557 522 622 na yepeje so Divine Hope Herbal Center for omodi otwea herbal powder e de aba eye drum nwaso a eye adwuma yi pa ode eye pressure na ha wo koko ana osisi ye oya oni atinka won pemu wakote na mu san ade me pacho na oni pedu wa hwe no sisi so a eye otwea herbal powder no e na wo hia damu bia nka onya baako na atigu so hiem na nomo a eboye ni pedu ni mu adwuma yi pa ye nya asenkuma me pacho drugstore ne herbal show bi e ben owremu na bodin se ope otwea herbal powder onsa ebe kan ode mo pendudu atu ato no de o Kumase no ma Freddy men so ba kwaje ode domafo mo nko ba bi a mo sumo no mo nsa beka
bi o kapeba osunyane na naboache ba ewo enkran kanshi mensan so ewo takrade PK Gambila ewo tamale na afi boache ansan so ewo Cape Coast ginampe na frɛ wa operedu to aton no na yemfa bi emesomo ewo 0591 56 5557 0591 56 5557 na yebejo se dan ye ho aba na amono ne nsemo ensaka no so ye de atoa mo so. Shamono ne nsem no ase emfa emfiri Israel ena afi Hamas for entokwa ni mu na ene Israel ne Hamas for anti asiapo mo sensan ye neguso aya ekoso aya enya senkuma na ene Hamas akodom na dia tum se ombeyi Israel adehye baako enan na saa de hye na no beyi omo no omo tia so mu ne mo beyi ade hye baako be sensia a ende emu omo ahro mo nkwa ya omo mu eno bedane de ama Israel ban no na omo timi ma abusuan so ensa aka mu na omo timi akokora enso ewo ho ene Israel panipa na oda eye oman no ano man so for panira Benjamin Netanyahu de atudwa senkomo a omo ne Hamas fo di ye no afi de kame yesa Hamas fo na tiase a wonum edi su kakra kranti Hamas fo ntiase no mudi su kakra se di a ene ntiase apon abo no ne omo aye no omo timi ahwe na wedi su kama enso ewo ho America mampani Donald Trump yebo mamane se odi atudwa se nyame ya adomo a mimi nde edi animi eye bere twato okura ohwe anim se Hamas akodom no adehye bia omo afa ye Israel fo de no ombeja wonu mina ma omo abesina konti sade a obeja ntokwa ni mama ekwan bia Israel fo person buti etimi di ntokwa ne fa so no wo mo so etimi ede afa so ewo ho na eno na Hamas akodom de atudwa se ne enipa a wo yi wo mo no wo mo din eye Oma Wenket Elia Cohen Avram Avera Magisto Tai Shoham Omar Shemtov se nipa baako ensien na woyi wonom enso ede omo aba abonten na ode atodwa so mo so ogidie se nipa ensi omo yi omo no Israel fo nso mpanifo beyi nipa bebro apem ya womo eye omo adehye a Israel mpanifo ache omo ahye ne duafie mo ewo Israel memo no na omo do omo nso aba na eja sene obi ade ne de ne yonko de ma ne yonko no na amanti ase apam no so atimi akonkan enso ewo ho eno achi ne mampani Trump de ahye se on de waka na waka enkosi dame minde edi anim die na Hamas akodom no omo jai Israel fo ade hye nyina ama won matimi abesia ko sede be ye beboa ama emra ho nsem ena afi nhye a wo ma ye ne betimi aboa na ntokwa no eno so eto atumi atwa ye to aso de ane de ani kiremo ewo Israel emisra Ukraine ni Russia fo ntokwa ni mo na mampani Donald Trump ani abri pa se Israel ene Hamas fo ntokwa no ena fa Ukraine ene Russia fo ntokwa no so na breso abedi mampani de obehwe aka ama eto nso atimi atwa na empanifo gusu a wo si nkonya ya wayi na ma ne so afo ye Rubio ama ne eye Ukraine fo mpanifo ene Russia fo mpanifo hye ogusu na odi nkomo na eno ena ene anopai mampani Trump ede atodwa se ntokwa no se so bo bi ho no obetam de abo Ukraine mampani Volodymyr Zelensky apampam se ntokwa no hye ase na o senko ti ase ema asomdwe timi ba nanso ye chenchina atwan ena ono ankasa Trump mampani dada yewura eye Joe Biden so Ukraine fo so omo makonde etuo ni niam ahodo no nam so a amantokwa no omatimi akoa de abesi ne nanka ono ankasa ni nua Joe Biden ewo pepa wo kwan a obetimi atena so amantokwa na somdwaba nanso enam so ni Putin ene etiado agoma so nti no ena okota Ukraine fo chi a ema wono makonde ne saa nyema ni nyina otimi de ene Russia fo ede esi ani no enti mampani Trump de atodwa se ewom se nkunyasie ne guso ekoso se asomdwe betimi aba entokwa ni mu de nanso oka na ode atodwa se Ukraine mampani anya de esan se wo akoda kuma akra ena wontimi ne Russia fo nso mo atwede enti ntokwa na pempenso aduro no ode subo ni bi bo no na ode subo ni bi nso abo mampani dada Joe Biden so no ene koye diodom o share kire ya na all ma Ukraine fo akode ene niam ahodo a ombetimi ede aboa ena afi na tokuo no nso amahodo Poland ni amahodo nso boa Ukraine fo akode no wonum nyina aka ho bie ena amantokwa no besi ne edaso aso na ejina nia ejina no ye fra America mama ane de ani akiremo ewo Brazil man no so emo na Brazil man pendada yewura je Bolsonaro afim pemieno ene aduonu miensa ye de ne kogina mu court se na opeso otu aban edigo esansa afim pemieno ene aduonu mienu bra Brazil man no eto aba no na ono na ye mampani ena mampani mprempri ote adwa so yewura eye Lula da Silva na ono so tinchan ya ono so bedi
mampani bi no kwotena nchen ena na wo seba ena mampani je bozinero na etie bia so no mo hwese ne na ne masi pro no a na omanfo na fe mampani Lula da Silva pants no no ahu se obedi ntwo enso ewo mu nto ofa kwan bia so se abato no nka obetimi adane ne mani na nka abato na bedi na fa nenso Brazil man ne kire se mampani Lula da Silva no ano mo afe no a omoto aba ede ma Lula da Silva ho ne no ena no akire no mampani je bozinero ehye na chitafo kutupa se ne esi wa America mamu a mampani Trump ebiro odi ntwo na ye ba behwe ne aka aba ni nyina ne ato din wo mrahye fie mu no ohye na chitafo kutupa mo ko mrahye fie mu ko ye basabasa no eno abi na mampani je bozinero nso ye ya ono de wan bie na no ne kan se ne mampani Trump bie na no kan ne nso huhu ne sumase ne ma wo ye no e de hye na chitafo kutupa ombowura mampani atena ye ebowura mrahye fie mu esanso bowura oman no court ba atem mo ko ye basabasa ye esese ne ma enso ewo ho eno achi na mampani Lula da Silva bedi ade no esan beto dwase mampani je bozinero safa akwan bi so senka obi nkoto papa ya duro na nko hwere ne nkwa enna yensa nkotu na de so yenko ekub dita emfa entia no na ne nyina mu no bambofo hunu akire a wonom etu eho anamo ne no enna enne omode ho ntansa bond na kogire ma oman Supreme Court mu se kwanya mampani je bozinero fa so no pesu otu eye mampani Lula da Silva no amfamra kwan so ntwede ho ntansa bono a ekoba se odifo mu obetima ko share fiase mfinhia duno enwotwe 28 years na se ne oman bia mu mampani bia wo immunity echem ne katabo ya ne kata no ho bra o betene fina so teso oguso na ote adwa so no Brazil man so da so agina mu a ono enra ode ani kire mu e Brazil krupon ba ko Brazilia mu ekoko hu ajaje fo mpanifo se echem ne katabo a ekata mampani bia ho na yentimi fa no kokot no obekwa ko hyemu kena se de be ya asemi yakogina mu court yi yemfa ho ntansa no emmo no na ekobaso kodifo a ye de na kwa ko hye ase mfinhia aduonu enwotwe abusuya ye gina so na no peye mamuni amado so nsem nsakan ne de nyina enso ede sesemufo pani eye wofa kofia pia kenkanfo amohwe me na mote me nkanso medin de ohenne nana kwache adefe sabre me sore magye mo ede ama Mr Speaker ewo enkran Kessben 92.9FM Kessben TV Plus so na odi ma chijumedie no ede aba na wofa kofia pia nso eni KOD asum ewo Kumasi Kessben 93.3 FM Kessben TV so na ma chijumedie no so wo mo so ede abreye enso hedo bibia se emammo eni tie eni hwa adeshi